Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Bicholi police arrested Priya Yadav at Kolhapur, Maharashtra in connection with the cash for government job scam. She had been evading arrest since August. A second woman accused, Dipashri Sawant Gowns, accused of defrauding a woman from Uskaon for Rs 15 lakh, has been arrested by Ponda police on Monday. Pooja Naik, the queen pin figure in the job scam, was remanded in police custody on 30th October. So far, 13 persons have been arrested in the scam. While most have asked for a judicial inquiry and alleged that Pooja is linked to the ministers and the chief minister, Pramod Sawant on Monday stated that no one will be spared. Priya Yadav was arrested by Bicholi police in Kolhapur, Maharashtra, in the cash for government jobs scam after months on the run. This follows the arrest of Pooja Naik on 29th October, who allegedly defrauded a Kurti-based job aspirant of 14 lakh rupees. Dipashri Sawant Gowns, accused of defrauding a woman from Uskaon for 15 lakh rupees, has been arrested on Monday. Along with Pooja, her accomplice Ajit Shashikant Satarkar, 49, a resident of Piskal Prayol, was also arrested. So far 13 arrests have been made, including the 2 government officials, one of whom has retired. Police seized 5 cars linked to Naik's cash trail. Tragically, a 51-year-old government employee Sridhar Satarkar, who was quizzed in the case, died by suicide by hanging at Merdol on 2nd November. स्टेटमेंट केला की ह्या सगळे जे जॉब स्कॅम आसा ताजी एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंक जाय आनी ज्युडिशियल इन्क्वायरी विथ अ 3 मेंबर पॅनल, 1 रिटायर्ड हायकोर्ट जज एंड 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजीस. आमी हे कित्याक मागता जाणा हे पूजा नायक इज जस्ट अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. पूजा नायक म्हणटा पळय इज जस्ट अ मोल, अ स्मॉल मोल ऑफ दीज मिनिस्टर्स and probably connected to the entire cabinet of Bharatiya Janata Party. आज जर एका गव्हर्मेंट सर्वंटान जो जीव दिला, probably ताका खंय तरी स्केपगोट करताले म्हणून ताणें जीव दिलो आसतलो आनी हे जो मृत्यू जाला हाका सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसा. म्हज्या कोतान देर इज समथींग मच मोर दॅट दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू हायड. हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें, आज परत एकदां सांगता, एक सामान्य मनशाक चीफ मिनिस्टराच्या घरा एंट्री ना. अशा वेळार पूजा नाईक ही केन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन गेली, केन्ना चीफ मिनिस्टराच्या घरा गेली आनी त्याच दिसा तिचे ऑफेन्स कित्याक रजिस्टर जावना हाचें उत्तर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. आमी सदांच सांगता की एंटायर गव्हर्मेंट जॉब्स आर फॉर सेल. गव्हर्मेंट जॉब जे आसा ते विकता, ते विकपाक सरकार आनी सरकारी ऑफिशियल तरी म्हाका दिसना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आसतलो, कारण सरकारचो जो मंत्री आसा ताज्या परवानगी शिवाय काय जॉब विकपाक शकना. तेन्ना हे जॉब विकपाक सरकारांतले मंत्री कितले जबाबदार आसा, सरकार कितलो जबाबदार आसा आनी मुखेलमंत्री कितलो जबाबदार आसा हाजें उत्तर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री दिवपाकच जाय. आज जो डेथ जाला ताका परत एकदां म्हणटा हांव की चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डेथ बिकॉज यू वॉज ट्रायंग टू मेक प्रॉबेबली 1 or 2 ऑफिशियल्स स्केपगोट सो दॅट तांची सगळ्यांची सुटका जातली. हेजे पयलीं जर पुजाक अरेस्ट केल्लो म्हणटा 6 FIR सुद्दां रजिस्टर जाल्ले जाल्यार तेन्ना कित्याक इन्वेस्टिगेशन हायली जावंक ना जे आतां जाता. आतांय ताका जेन्ना एका FIRान 24 वरां ते 48 वरां भितर बेल मेळटा तेन्ना आमकां दिसून येता की फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी ऑर डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ग्रेटर बेल, बिकॉज ताणें जर चड तोंड उगडलें जाल्यार खंय तरी सरकार प्रॉब्लेमान येवपाक शकता, सरकार सरकाराची गोची जावपाक शकता. सो जेन्ना ताजेर एकदां FIR जाल्लो, अशें FIR जाल्ल्या मनशाक विदाउट व्हेरिफिकेशन चीफ मिनिस्टराच्या घरा येवपाचो अपॉइंटमेंट मेळ्ळो कसो, हो एक मोठो प्रश्न आसा. सर कशें पळयता तुमी ह्या स्कॅमा कडेन? कोणूच सुटचो ना मरे सर, एक सुद्दां मनीस सुटचो ना. हांव परत एकदां सांगता, म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक लागला. बारीकशी सुद्दां कंप्लेन आतां लोक कंप्लेन दिवपाक. Goa Congress on Monday highlighted the significant increase in the land rates of the urban, rural, developing and coastal areas of Tiswadi, Salseth and Murmugaon talukas. The rates have skyrocketed from minimum 60 to 100% to maximum 1,000 to 2,400%. Expressing concern over the shocking revelation, GPCC demanded that the unjustified land rates to be immediately scrapped and denotified, failing which they will resort to protest on the streets. 30th of October एक ऑफिशियल गॅझेट काढला एक्स्ट्राऑर्डिनरी आणि तातूंत लँड रेट्स 3 तालुक्याचे मार्गाव, तिसवाडी आणि सालसेट ह्या तिन्ही तालुक्याचे लँड रेट्स आर ते रिवायज केल्या आणि रिवायज केल्या ते बरें, पूण कितले प्रमाणात केल्या
100%, 200%, even up to 2000%. As high as 2000%, 2400% सुद्धा केले आहे. म्हणजे हे मुळचे हेजे आधाराचेर हे जस्टिफाय जाता हे आमकां कळना. आणि हे लँड रेट जे आसा हे कित्याक खातीर? हे लँड रेट्स वील बी एप्लिकेबल. फाल्यां सपोज एक कोण एक प्लॉट घेता जाल्यार ते हे रेट्स जे नोटिफाय जाले त्या प्रमाणे ताजो व्हॅल्यू जातलो, व्हॅल्यू ठरयलो आणि त्या हेजेर ताका स्टॅम्प ड्युटी लागता. आतां जेन्ना एक उदाहरण म्हणल्यार कितें की गव्हर्मेंटान ह्या सरकारान 4 भाशेचे लँड क्लॅसिफाय केले. एक सांगले तेमी अर्बन एरिया, एक डेव्हलपिंग एरिया, एक रुरल एरिया आणि एक कोस्टल एरिया. हे 4 प्रमाणान लँड क्लॅसिफाय केल्या हे 3 तालुक्यांत ही घातिल्ली आसा. आणि हांगा जो इन्क्रीज जाल्लो आसा इट इज मिनिमम 1565% टू 2400%. म्हळ्यार कितली पावटी ते पळय 20 पावटी वाडयले. 2400% वाडयले आहा. द हायस्ट बींग कांसावली जे 600 आशिल्ले ते आज 15,000 केला. वर्क्स आउट टू 2400%. म्हळ्यार हाजो हें कितें आमचो डिमांड बाब साहेबान सांगले भाशेन हे रेट्स आहा ते इमिडिएटली डिनोटिफाय करपाचे, विड्रॉ करपाचे. कित्या खातीर? कित्याक हे रेट्स सामके क्लियर कट दाखोवन दिता की गोंयकारान आनी प्लॉट घेवपाक न्ही. हे फक्त जे रेट्स आहा ते कोणा एफोर्ड जातले, जे भायले जे आवटसायडर्स गोंयांत लँड घेता तांकां. सांगपाल सारके थंय सुद्दां सांगपाल हे जे रेट्स वाडयले आहा ते सांगवाल 25,000 दाखयता. सांगवाल बींग द हायस्ट इट इज 1290% वाडयले आहा. म्हळ्यार हे कोणा खातीर तुमी हे बेनिफीट करपाक सोदता? कित्याक जेन्ना हांव सांगतालो ते भाशेन एक सपोज तूं 500 स्क्वेअर मिटरान प्लॉट घेता एक घर काडटलो अशें म्हणून जाल्यार पयलीं सद्या तूं 500 स्क्वेअर मिटरान जेन्ना प्लॉट घेता तुका एक 20,000 बेसीक धरया, 20,000 रेट आहा धरया. Suppose it is below 1,000, जाल्यार 30% rebate म्हणटात. So it comes to 16,000. So 16,000 plot rate in suppose तूं calculate करता 499 square meters, 500 सकयल एरिया कित्याक that is the slab. जाल्यार तेजे रेट व्हॅल्यू जाता 79.84 lakhs. सो जेन्ना तूं 79.84 lakhs व्हॅल्यू जाता त्या टायमार ऑटोमॅटिकली तो त्या पर्चेसराक तूं दुकडटा खंयच्या थर्ड स्लॅबाचेर. स्टॅम्प ड्युटी स्लॅब्स आसात. अप टू 50 lakhs सपोज व्हॅल्यू आहा जाल्यार 3% स्टॅम्प ड्युटी. 50 lakhs to 75 lakhs जाल्यार 4% स्टॅम्प ड्युटी. आणि 75 to 1 crore जाल्यार 4.5% स्टॅम्प ड्युटी. हे भशेन स्लॅब्स आसात. सो तूं सामकें मिनिमम जो 50 lakhs परस कमी जातालो त्याक तूं डायरेक्टली 75 lakhs परस चड हातून पुश करता आनी ऑटोमॅटिकली ताका 4.5% स्टॅम्प ड्युटी लागता. तेज भायर 3% तुगेलें रजिस्ट्रेशन फीज आसा. आतां जेन्ना तूं प्लॉट घेता एक घर काडटलो म्हण हे सगळे फारीक करता स्टॅम्प ड्युटी तुगे रजिस्ट्रेशन फी मागीर कन्वर्शन हें आसा कन्वर्शन फीज आसा लँड कन्वर्शन जेन्ना तूं करता तेन्ना ते कन्वर्शन फीज नियरली अरावंड 200 rupees पर स्क्वेअर मिटर आसा मिनिमम. कमर्शियल जाल्यार सुबेज आसा. मागीर तूं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता. कन्स्ट्रक्शन लायसन्सान 2% ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ युअर कन्स्ट्रक्शन ते आनी लाख मायज जाता. मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हण आसा ते आनी नियरली इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आहा तो 220 rupees in case of settlement आणि 520 rupees in case of कमर्शियल झोन आसता. म्हळ्यार ते आनी खंय लाखान जाता. प्लॅन काडटलो तूं आर्किटेक्टाक तेका 3-4% तूं फारीक करता. सो हें सगळें करता जाल्यार तूं 12 लाख सुमार पयलेच जाय. तूं घरा एक फावंडेशन सुद्दां घालपाक पावना. 12 लाख तुका आसपा जाय. Around 6 prize-winning floats from Carnival and Shigmore will be taken out in a parade from ESG to Kala Academy as a special attraction at IFFI. The 55th International Film Festival of India will be held in Goa from 20th to 28th November. By 18th November, 100% of the work will be completed, Chief Minister Pramod Sawant said. This time, there will be a new IFFI venue at Wagator Helipad and Magic Movie Theatre Ponda besides the regular venues.
So far there are 3,659 registrations as on Monday for the 55th International Film Festival of India. The state incurs around 26 crore rupees expenditure on the annual festival. The controversially renovated Kala Academy Auditorium and its outdoors will be used for IFFI, with the opening and closing ceremonies to be held at the multipurpose auditorium at Bambolim. Celebrity guests have not been decided so far. ही एवरी इयर 55th IFFI 2024 हाजी गोंय सरकारा कडल्यान आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या कडल्यान अलॉंग विथ आमच्या कडल्यान पुराय जायत आयिल्ली आसा. रेस्ट ऑल इज डिपेंड्स अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. हे बाकीचो प्रोग्राम सगळो तेंच्या कडल्यान. आमच्या कडल्यान IFFIची तयारी 100% आमी पुराय जायत आयल्या, बट ती 18 तारखे दिसा 100% पुराय जातले. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय न्ही, कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट, ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आशिल्ले हांकां आफयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजचे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी. A40 IFFI वेन्यू आनी एक्टिविटी जी आहा ती ESG प्रिमायसीस, स्क्रीनिंग ऑफ द मुवीज एट ज्युरी स्क्रीनिंग एंड अदर फेस्टिवल एक्टिविटीज हे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. मागीर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव, सम्राट अशोक थिएटर्स हे स्क्रीनिंग ऑफ द मुवी इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आसतलो. आमी परत DB फुटबॉल ग्राउंड IFFI एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले, स्पेशल अरिना आसतलो. मॅजीक मुवी थिएटर फोंडा हे मुवी स्क्रिनिंगा खातीर A40 आमी यूज करता. 2 लँड स्क्रीनिंग एट रवींद्र भवन मडगांव आनी परत वागातूर हेलिपॅड द पार्किंग एरिया फॉर द ओपन एअर स्क्रीनिंग for the open for public astale. The Margao Municipal Council was duped of rupees 14 lakh related to the feast fair by a lower division clerk involved in the scam, highlighting a clear indicator of the council's negligence and government's ineptness towards dealing with corruption. The MMC hasn't been able to recover the pending amount of the feast fair money despite having filed an FIR 5 months ago. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether the financial irregularities that are happening at the Margao Municipal Council are happening with the blessings of the higher-ups in the civic body. प्रोटेक्शन दिवपा खातीर और स्वताक कोणा तरी बेनिफिट दिवपा खातीर म्युनिसिपल ट्रेजरी लुटपाची. हातून 100% पॉलिटिकल गॉडफादर्साचो हात आसा. हे आमी सामके डायरेक्ट आरोप करपाक शकता. जे 14 लाखाचो जो इश्यू आसा, आज आतां मे म्हयन्याचो आज नोव्हेंबर आसा, आज पासून तो मेळना. 21-10 ना म्हळ्यार ते पयशे येना. ना म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी कसले फुडली कारवाय करतात ताका टर्मिनेट करपाक और चार्जशीट डिमांड करपाक पुलिसांक. हे रायट भाशेन आसा, ताका प्रोसेस आसा. पूण कंप्लेन दिला फॉर्मेलिटी खातीर, पुलिसांक कंप्लेन दिला, पुलीस म्हणटा तो मेळना तांकां, आनी ह्या सायडीन दुसरी कांयच हे करना. एक जेन्ना स्टाफ सस्पेंडेड आसता त्या टायमार ताका रिपोर्ट करपा पडटा म्युनिसिपालिटी. तो रिपोर्ट करना जाल्यार ताका टर्मिनेट करपा मुखार सरपा पडटा. चेअरपर्सन स्टेटमेंट दिता की टर्मिनेट केलो वा अरेस्ट केलो जाल्यार पयशे मेळटले. हें लागना तुका. जे लॉ कितें सांगता, जे कायदे कितें सांगता तें तुवें करपा पडटा, कावन्सिलान करपा पडटा. सो एक टायमार सांगूं जायना कोणें ताका अरेस्ट करपाक काडलो मुखार वा ताका सस्पेंड टर्मिनेट करपाक काडलो, तो खंयच्यान तरी अरेंज करून तो पयशे फारीक करता आसलो आमचे. पण हांकांच नाका ते पयशे भितर येयल्ले, ताका लागून ताका तितलो टायम दिता. पळोवपाक गेल्यार पेपराचेर जेन्ना वाचता तेन्ना दिसून अशें येता की कोणाचो हात आसूंकूच जाय. कित्याक इतली इन्सिडंट जाल्या. पयलीं ते कॅश चोरून व्हेली, मागीर ते सोपो कलेक्शनाचे तेमी ते हे दिवंकूच ना, अमावंट अजून दिल ना. एंड वी स्टार्ट वंडरिंग वाय इट इज हॅपनिंग. Why such things are happening in only in Margao municipality? Again and again, this financial confusion, amount not being paid up. So this confusion exists, and with this we conclude that there has to be some hand of a higher up, probably a politician. Or in this way, because without their support, this does not happen. And I don't think other municipalities such
frauds and all this type of things will not happen because I don't hear them otherwise in any other municipality. जोपर्यंत व्हडले मनीस हातून इन्वॉल्व नात तोपर्यंत ह्यो असल्यो गोष्टी घडनात. जे पळय लोवर डिव्हिजन क्लार्क आनी अपर डिव्हिजन क्लार्क आसात ते कितें असली गोष्टी केन्नाच करनात तांकां वरिश्ठांचो आशिर्वाद आसले शिवाय. कित्याक तर वरिश्ठ जे पळय अधिकारी जे पळय थंय बशिल्ले आहात ते सांगतात आपणाक म्हयन्याक अमकेच येवपाक जाय, आठवड्याक अमकेच येवपाक जाय, अमके कामा फाटल्यान अमके येवपाक जाय, अशें करून तांणी थंय पर्संटेज थारायिल्ली आसता. आनी ही पर्संटेज तांची फुलफील करपाक जाय म्हणून हे जे पळय क्लार्क बी कोण पळय आहा ते सगळे कामां करतात आनी आपणाकय थोडे पयशे दितात आनी दवरतात आनी उरले ते काडून तांकां दितात. आनी ताका लागून ही सगळी बसबसपुरी जाल्ली आसा आनी सामी इतलें करप्शन म्युनिसिपालिटी वाडिल्लें आहा की तें कंट्रोलाचे भायर गेल्लें आहा. आनी हांगा परिस्थिती अशी जाल्ली आहा ते रीच जाल्यात जे पळय स्टाफ आहा ते रीच जाल्ले आहात आनी म्युनिसिपालिटी जी पळय आहा ती साम डे बाय डे पुअर जायत आहा. तांची जी पळय ट्रेजरी ती काबार जायत आसा आनी ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा. The Global Konknni Forum, GKF, and all script associations of Konknni will hold an Akhil Bharatiya Konknni Mahasabha in Goa on January 3rd at Ravindra Bhavan in Margao. The goal of the Mahasabha is that Romi should be given equal status in the Official Language Act in Goa along with Nagari. Introduction of Roman script Konknni in schools from classes 1st to 10th. Respect for all scripts, equal rights by Sahitya Academy and selection process of Konknni Advisory Board to be made more transparent and chosen democratically by respective script associations and approved by the Sahitya Academy. They have appealed to all Konknni lovers to attend the Mahasabha. पहिलेच पावट एक हिस्टॉरिक एकॉर्डाची महासभा घडून येता पांचूय कोंकणी लिपींच्यो. कोणाचोच भेदभाव नासतना कोणाकूय भायरां नासतना ही ऑल इंडिया कोंकणी महासभा जातली जानेवारीचे 3 तारखेर सुरू जावन रातचे सकाळचे 9:30 आनी काबार जातली 5 रवींद्र भवन मारगांव. हे महासभेंत ताचो मुखेल हेतू जावन आसा आमचे 4 डिमांड फुडें घालूंक. पयलो डिमांड रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत. दुसरो रोमी लिपीक शाळांनी इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करची फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 10th स्टँडर्ड इन अ फेज्ड मॅनर. तिसरो पॉयंट आसा respect to all scripts of Konknni, equal rights at the Sahitya Academy level. आमचो चवथो पॉयंट जावन आसा साहित्य अकॅडमी जी कोंकणी एडवायझरी बोर्ड आसा ताचें सिलेक्शन जावंक जाय इन अ व्हेरी डेमोक्रेटीक ट्रान्सपेरंट मॅनर. हो आमचो चवथो डिमांड. हे महासभेंत सगळे गांवचे 4 स्टेटींतले लोक येतले. केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्रा. महासभा घडोवन हाडूंक आतां ही महासभा म्हणल्यार सगळ्या लिपयांची महासभा, सगळ्या लिपयांतल्या लोकांक घेवन फुडें वचपी महासभा. रोमी लिपी तर जालीच, ताचे भायर कन्नड, पर्सो अरबीक, मलयालम आनी नागरी लिपी हे सगळ्या लिपयांक घेवन फुडें वचप असो अशी ही महासभा आसतली. हे महासभेंत गोंयांत जाता म्हणटोच गोंयचो रोमी लिपीचो प्रश्न गोंयच्या राजभास कायद्यांत तिचेर वनीत जाल्यात ताचेर, तशेंच साहित्य अकादमीच्या पावंड्यार हेर 4 लिपयांचेर वनीत जाल्या ताचेर भासाभास विचार जातलो आनी हे भाशेन ही महासभा फुडें वतली आनी सगळ्या लिपयांक घेवन फुडें वतले. In a self-accident at the Diwar ferry ramp in Old Goa on Sunday, a car veered off the ramp. The driver and a female passenger managed to self-rescue after the vehicle skidded. Old Goa Fire and Emergency Services responded to the emergency and successfully retrieved the car. In a self-accident at the Diwar ferry ramp in Old Goa on Sunday, a car veered off the ramp.
The driver and the female passenger managed to self-rescue after the vehicle skidded. Old Goa, fire and emergency services responded to the scene and successfully retrieved the car from the ramp. A car crashed into a large cable reel left on the road between the community centre and Holy Trinity Church in Nagwa Bardez on Monday morning. According to locals, the car was speeding, and while no injuries were reported, the reel has posed a major threat to all commuters as a traffic hazard. The vehicle was severely damaged in the accident. A speeding car collided with a large electricity cable reel left on the road between the community centre and Holy Trinity Church in Nagwa Bardez on Monday morning, highlighting a traffic hazard that has led to vehicle damage. Locals have raised concerns, questioning if the electricity department, village panchayat, and traffic police will step in to remove the obstacle and prevent further incidents. I would like to inform you that we had an accident that took place over here, and it was an Alto car, GA07. Now this person must have come very rash and negligently, and he banged over here. But besides the point about him being rash and negligent, the issue is that how is this cable which is being lined out here for the electricity department kept on the road without any, whether they have, the question is whether they have taken permission from the panchayat, have they taken permission from the police, the traffic police, is there any kind of a, any person who's informed about this? I don't understand whether there is something that we could talk about. Besides that, we need to know whether they have any signage which is kept here in the night so that there is some safety measures, so that the public or the pedestrian or the drivers, riders know that there is something here. Or is there any marshal, traffic marshal employed for this kind of a work? So this is a very common thing which is happening in villages where there are accidents taking place, and now this is a negligence of the department who has left the electricity cable out here. Right now you can see that this is on the road. There is no signage. Now this is fixed because of that accident. The damage that has been caused by the vehicle on this, then you can see the impact that has happened. It has been seriously damaged. The vehicle has been taken out from here. The police is not informed. There is no registered complaint registered. The vehicle is out, toll is out. Now we've just come to know that there is a damage caused to public property. How do we deal with this? When the accident took place actually? This accident most likely took place early morning because we saw the vehicle here at 8 o'clock. Okay. Any human injury? Vehicle asla na गाडी. कोणाक कितें लागला बीन? No, म्हाका दिसना. But self accident is. It's a self accident. It was probably, you can't even blame the driver because this is a turn and obviously people are driving at a very high speed. This spot is the most dangerous spot because as you turn by this side, head on you will get into seeing something like this. There is fear and trepidation among villagers of Malpais Sattari since a leopard has been prowling around residential areas for over a month. Monday early morning, he was seen on the CCTV camera. Luckily, the dogs were in the cage, so the leopard could not prey on them. 4 days ago, the leopard had visited the area. Earlier, a dog and calf were killed by the leopard. आज फातोडी 3:30 वरांचेर मोठ्यान कुत्रे भुकपाचो आवाज येयलो. त्याबरोबर हांव घरकारीण आनी चलो भायर येवन पळयता जाल्यार कुत्रे वाघ जेवटेन कुत्रे भुकता तेवटेच्यान बिबटो वाघ येताना दिसलो. म्हणजे आमी सीसीटीव्ही बसयल्ले आसा. सीसीटीव्हींतल्यान आमी परत पळयले तो पूर्ण घराक त्यांनी फेरो घातलो आनी कुत्र्यांक खावपाची खटपट करतालो तो पूण दैवसयोगान कुत्रे पिंजऱ्यांत आसले तेका लागून तांकां कुत्रे मेळोंक ना. कुत्रे नेटान भुकू लागतकच तो हांगाच्यान उडी मारून गांवांत पडलो. हेच्या पयलीं 4 दिसां पयलीं आमच्या गांवांतल्या एका मनशाचें एक माजर आनी एक कुत्रो त्यांनी असोच व्हेल्लो. 1 म्हयन्या पयलीं आमच्या घरांत खळ्यांतलो असोच कुत्रो त्यांनी उखलून व्हेलो. अशी परिस्थिती आतां जाल्या की मनशान भोंवपाचें आनी जगपाचें कशें हेंच कळना. 1.5 म्हयन्या पयलीं म्हाज्या भावाचो एक ल्हान पाडो कुत्रे मातसो मोठो आसलो तो घेवन बिबटो वाघ पडलो. सरकारान वनमंत्र्याक म्हाजी नम्र विनंती आसा, मुख्यमंत्र्याकय म्हाजी विनंती आसा की गांवकऱ्यांक
आमकां शेतकऱ्यांक हे सगळें कठीण जाल्लें आसा. वन्य प्राणी जगोवपाक जाय हें आमकां कळटा, पूण त्याचो मनशाक त्रास जावंक जायना ही जबाबदारी खात्यान संबंदीत खात्यान घेवची आणि आमकां ह्या संकटांतल्यान मुक्त करचे अशी हांव कळकळायेची विनंती करतां. President of the Gomantak Bhandari Samaj has denied all wrongdoing in the election of the new committee of office bearers. President Devanand Naik said all the office bearers were elected unopposed. Responding to opposition allegations of fraud, he said that 5 opposition members were elected, including one as vice president and another as joint secretary. The elections were held on Monday ahead of the designated date. पोजिशन म्हणटा की त्यांचे असलेले अर्ज भायर मारले कितें क्वालिफिकेशन ते फोटी उलयता त्यांचा सकाळी असो दावो आलेलो की तुमचं सगळं फ्रॉड करून कितें करून त्यांच्या भितून आमी 17 जाणांनी फॉर्मां भरलेली तितूनचे आमचे 12 जाणूच केल्या आनी ओपोजिशनाचे पळय आहात ते 5 लोक येयल्या. इवन ओपोजिशन आमचे एगेन्स्ट ओपोजिशन आहलो अविनाश शिरोडकार, मागीर दुसरो तुजो संजय पर्वतकार. अविनाश शिरोडकार हो वायस प्रेसिडेंट जाला, संजय पर्वतकार हो जॉईंट सेक्रेटरी जाला. म्हणजे ते निवडून येयल्या न्हू, अशें न्हू तेंच्यांनी कोणाचेर अनजस्टीस करूंक ना, तेंच्यांनी जस्टीस दिला. म्हणजे ते 5 येयल्या आनी आमी 12 येयल्या. हे पयले कितें कोण उलयता हे चुकीचे उलयता. तुमकां आमी सविस्तर प्रेसाक आतां पळयता, आमकां भले जर मेंबर आमचे मेळटा जाल्यार आनी एक अर्द वरान आमी प्रेसाक आपोवपाची कोशिश करतले, नाल्यार मागीर फाल्यां विचारपाक जाय. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान समज रेजिस्ट्रेशन तुमच्या आतां केस चालू आशिल्ली ती आयज हियरिंग आशिल्ली ती इलेक्शनाचेर न्हू आमी चालू कितें ते केस आनी इलेक्शनाची स्क्रुटिनीचेर कांय येना. ना इलेक्शन इज टोटली डिफरंट. इलेक्शनाची कमिटी हे ते इलेक्शनाक इंटरफिरन्स जावपाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक पावर ना. तेणी फक्त पावर आपलो यूज केला. प्रेझेंट कमिटी पळय कोण आहा ते कितें फ्रॉड केला आनी कितें केला म्हणून केस घातलेली तेजेर ते कितें तरी आयज तितलें उलोवप जालां. बाकी इलेक्शनाचेर कांय ना. इलेक्शन ही टोटली वेगळे पद्दतीन आपलें काम करता आनी इलेक्शन कमिटीन आयज स्क्रुटनी केल्या आनी निकाल दिला तितून ते 5 लोक येयले, आमी 12 येयले. आतां जशें की तुमी म्हटलें की तुमी आयज इलेक्ट जावन येयल्यात, तुमचो चार्ज घेवपाचो हे केन्ना आसतलो? चार्ज आतां आमी पळयता न्हू, चार्ज घेवपाचो केन्ना कशें कितें आहा तें पळयता, त्या प्रमाणे तुमकां आपयता. Some sports news. Konknni Gymkhana scored a solitary goal victory over Dekarpalli Sports Club in the finals to emerge champions in the 23rd Father Basilio Andrade Memorial Football Tournament organized by Associação Académica da Majorda Utorda Calata at the Musong Ground, Majorda on Sunday. In the thrilling finals of 23rd IFFI Basilio Andrade Memorial Football Tournament, the all-important goal came in the 18th minute of play through the boots of Gilbert Fernandez of Konknni Gymkhana as he beat the defense and Dekarpalli SC goalkeeper Francisco Coleco. Konknni Gymkhana were awarded a cash prize of 50,000 rupees and a trophy, while Dekarpalli SC received 40,000 rupees plus trophies. Goan Hockey Association President Abhay Bhamekar was the chief guest and gave away the prizes in the presence of other officials and dignitaries. Inacio for Herald TV. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Catch us all on our social media handles. Take care and goodbye.